পিসি পাইছো? হ্যাঁ হইছে। হ্যাঁ রেকর্ড শুরু হয়েছে করছে। ওকে, হ্যাঁ সুকান্ত শুরু কর। ওকে, হ্যাঁ, তো কুইক রিক্যাপ, আমরা লাস্ট উইকে কি করছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের যে ডিসকাশন ছিল টু লেভেল অ্যাটম ইন্টারঅ্যাক্টিং উইথ আ ক্লাসিক্যাল সেমি ক্লাসিক্যাল ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড। আমরা হচ্ছে যে রোটেটিং ফ্রেমে যে সেই রোটেটিং ফ্রেমের যে ডেনসিটি ম্যাট্রিক্স সেটা কিভাবে সময়ের সাথে চেঞ্জ হচ্ছে, সেই রোটেটিং ম্যাট্রিক্স এর এলিমেন্ট গুলো যে চারটা এলিমেন্ট 2x2 ম্যাট্রিক্স এর সেগুলো সময়ের সাথে কেমন চেঞ্জ হচ্ছে সেগুলোর একটা সেট অফ ইকুয়েশনস পাইছিলাম এবং সেগুলোকে আমরা কানেক্ট করেছিলাম হচ্ছে যে সার্টেন পলিমেট্রিসিস অথবা এদের সার্টেন কম্বিনেশনস এর এক্সপেকটেশন ভ্যালু কিভাবে সময়ের সাথে চেঞ্জ হচ্ছে তার সাথে। এবং আমরা একটা সেট অফ ইকুয়েশনস পাইছিলাম, দিস সেট অফ ইকুয়েশনস যেগুলোকে বলে ব্লক ইকুয়েশনস, সেগুলো হচ্ছে যে পলিমেট্রিক্স যে তিনটা আছে সেগুলোর এক্সপেকটেশন ভ্যালু সময়ের সাথে কিভাবে চেঞ্জ হয় সেগুলোর একটা মেজার। হ্যাঁ, এবং আমরা দেখছিলাম যে এই তিনটা এক্সপেকটেশন ভ্যালু সিগমা এক্স, সিগমা ওয়াই এবং সিগমা জি এক্সপেকটেশন ভ্যালু গুলোকে আমরা একটা ব্লক স্ফিয়ারের মধ্যে এমবেড করতে পারি এবং সেই সেই স্ফিয়ারের মধ্যে যখন আমরা এমবেড করি তখন সেটা একটা সেটার ম্যাগনিটিউড হয় 1, দিস ফলোস ফ্রম টিপিক্যাল অ্যালজেব্রা। এবং দেখছি যে সেই ব্লক স্ফিয়ারের মধ্যে এমবেডেড অ্যারো যেটা এই ডেনসিটি ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশনের অ্যারোটা সেটা হচ্ছে যে লার্মার প্রিসিশনের মতো এটা প্রিসাইজ করে অ্যারাউন্ড আ সার্টেন ভেক্টর, হ্যাঁ দিস ভেক্টর। হ্যাঁ, এবং এই প্রিসিশনটা হচ্ছে যে এটার ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে যে ইনিশিয়াল কন্ডিশন এবং ডিটিউনিং ইনিশিয়াল অ্যাটম এবং ড্রিভেন ফিল্ডের মধ্যে ডিটিউনিং তার উপর ডিপেন্ড করে, ঠিক আছে। এবং এখান থেকে হচ্ছে যে কিছু ক্লিয়ার আইডিয়া পাওয়া যায় যে যে এই ভেক্টরটার যে অ্যাজিমুথাল অ্যাঙ্গেল সেটা দিয়ে হচ্ছে যে গ্রাউন্ড স্টেট এবং এক্সাইজ স্টেট যে রিলেটিভ ফেজ সেটা, তারপরে হচ্ছে যে সেটা ডাইপোল এলিমেন্টের বিভিন্ন সার্টেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স এখান থেকে বের হয়ে আসে। তো এই ডিসকাশনটা এখানে র্যাপ আপ হয়েছিল। একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে যে গ্রাউন্ড স্টেট এবং এক্সাইজ স্টেটের সুপারপজিশন থাকলেই তবেই হচ্ছে আমরা একটা নন জিরো ভ্যালু পাবো ডাইপোল এলিমেন্টের জন্য। তো এই জিনিসটা আমি চাচ্ছিলাম যে একটা নোটের মধ্যে সুন্দর একটু ডিটেলসে লিখে দেন হচ্ছে সবাইকে সেন্ড করতে আর কি। হ্যাঁ, তো সেটা হচ্ছে আমি হোপফুলি আজকালকের মধ্যে সৌমিত্র ভাই অথবা বিজয় ভাই পারলে হোপফুলি ওনারা তোমাদের সেন্ড করে দিতে পারবে এন্ড আই ক্যান অলসো গো ওভার দ্যাট। বাট আমার হচ্ছে যে সময় স্বল্পতার জন্য এবং জাস্ট বিকজ আমাদের টপিক একটু আগানো দরকার, আমরা নতুন টপিক শুরু করতে চাচ্ছিলাম আর কি, which is much more crucial and more important than this very footnote worthy inquiry. হ্যাঁ, তো আজকের টপিক আমরা যেটা দিয়ে শুরু করবো সেটা হচ্ছে কোয়ান্টাইজেশন অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড। এইটা ফর্মালি করতে অনেক সময় লাগে, 2-3টা লেকচার লেগে যায় ইউজুয়ালি পুরাটা ফর্মালি করতে আর কি, ফ্রম স্ক্র্যাচ করতে। আমরা সেটা করব না, আমরা একটু হ্যান্ড ওয়েভি ভাবে একটু I don't want to say গোজামিল বা হচ্ছে যে মোটামুটি একটা রাফ একটা পিকচার নিয়ে দেখবো আর কি যে কোয়ান্টাইজেশন কেমনে করে আমরা ইউজুয়ালি মানে, এবং মেইনলি সেটার রেজাল্ট গুলো ইউজ করবো। হ্যাঁ, ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোয়ান্টাইজ করার পরে ওগুলার ওই কোয়ান্টাইজ ফিল্ড দিয়ে which has quantum nature embedded in it আমরা বিভিন্ন টাইপ অফ স্টেট, কোহেরেন্ট স্টেট, সেগুলোর প্রপার্টিজ এবং কোহেরেন্ট স্টেট এবং স্কুইজ স্টেট কিভাবে জেনারেট করে ফিজিক্যালি, হ্যাঁ সেটা ওই টপিকে ঢুকে যাবো আর কি। হ্যাঁ, হোপফুলি আজকে অনেকখানি আগানো হবে। তো এই জুমের প্রিভিউ কি দেখা যাচ্ছে? আমি স্ক্রিন শেয়ার করতেছি এই বিজয় ভাইয়ের প্রোফাইল পিকচার। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা দেখা যায়, এখন দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, জোস আচ্ছা, quantization of EM field. Yes. So let's start with source-free Maxwell's equations. So first of all, I'm just going to write the set of equations. If anything doesn't make sense or anything sense unorthodox, please do give a shout out. So divergence of electromagnetic field is 0. So these are source free. These are going to be source free.
divergence of the displacement vector is 0. Or just for good practice, curl of curl of E in Gaussian units, it's given by minus time derivative of the magnetic field. Okay, curl of H is given by the time derivative of the displacement vector. এগুলো সবই ভেক্টর বলতেছি, যেখানে হচ্ছে যে B is related to H through these conditions, and as usual this is given by this. Okay, and we have the vector potential, which is whose curl gives the magnetic field, and electric field is given by this. Okay. এখন আমরা স্কেলার পটেনশিয়াল নাই, মানে ইলেকট্রিক ফিল্ডের সাথে একটা স্কেলার পটেনশিয়াল টার্ম থাকে না ইউজুয়ালি, ডাইভারজেন্স অফ দ্য স্কেলার পটেনশিয়াল। মানে এটা লিখতে চাচ্ছ? হ্যাঁ 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 দিস এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না এই টার্মটা রাখা আমাদের এই কেসে, বাট আমরা চাইলে রাখতে পারি আর কি, বাট জাস্ট এক্সট্রা অনেকগুলো টার্ম থাকবে আমাদের ক্যালকুলেশনে। হ্যাঁ, বাট এটাকে আমরা কি নেগলেক্ট করতেছি, মানে যেহেতু আমরা নো সোর্স টার্ম ধরতেছি, তাই কি টার্মটাকে আমরা নেগলেক্ট করতেছি? হ্যাঁ, সেটা বলতে পারো, মানে this term can be ignored, I think, in this case, in the case of quantization. হ্যাঁ, মানে সোর্স না থাকলে, হ্যাঁ, মানে this thing can be ignored, I think. ওকে, তো গ্রেডিয়েন্ট অফ, তো এটা আপাতত আমরা ইয়া করে রাখি। তাহলে দেন আমরা যদি then after some calculations, very trivial algebraic calculations, we get the wave equations, right? Yeah, divergence, Laplacian of E is given by number 1, and divergence of A is given by, it's a very similar equation. মানে যেখানে এই জিনিসটা করতে একটা ভেক্টর আইডেন্টিটি ইউজ করে, ওটা জেনে রাখা ভালো, সেটা হচ্ছে যে curl of something is given by this identity. এটা মানে জীবনে একবারই হচ্ছে যে প্রুফ করতে দেয় কোনো একটা প্রবলেম সেটে বা কোনো একটা অ্যাসাইনমেন্টে, and then you just keep using this expression. One good exercise is to prove this using Levi-Civita symbols, so I would encourage everyone to prove this. খুবই ট্রিভিয়াল জিনিস, বাট মাঝে মাঝে কয়েকটা জিনিস ইয়া করা ভালো আর কি। তো এখান থেকে আমরা করতে পারি যে the leap is that in these cases the vector potential, which is a function of position and time, can be decomposed. We assume that আমাদের হচ্ছে যে ইলেকট্রিক এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মোডগুলো is well behaved, and any electric and magnetic field, or any field, can be expressed as infinite sum of modes. Okay, so we sum over all modes k. It's a coefficient. We also assume a separation of variable, where this is the position dependent part and this is the time dependent part, and complex conjugate, because we assume that everything is real. Okay, and this feeds into the fact that these things can be used as operators later on, and these have to be
this has to have some sort of hermeticity built into it. So this complex conjugate notion comes from there, but also from the fact that these things are usually observable. But I have a question to you guys here, and also to Bijay bhai. Yeah, vector potential ki bhai observable? I mean, is this a thing that you can measure? But I don't think so, right? Because these things depends on the gauge, and also magnetic fields are physically detectable with some detectors or whatnot. But the magnetic potential does play a role, does play a physical role. For example, in আহারণ বম ইফেক্ট বলে একটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে যে নন জিরো কোন একটা রিজনে ম্যাগনেটিক ফিল্ড জিরো হইলেও the magnetic vector potential can be non-zero there. And in quantum mechanical terms, you do have these A appearing in the Hamiltonian. Okay, so these things do govern the dynamics of the wave function of an electron. So I guess we can take in an indirect way, A is a physically observable quantity. Okay, so using all this, we can further write A in a much more convenient way after introducing this normalization factor. That is, we again have a summation over K, and we have this thing, we have this thing, complex conjugate with this quantity. To আচ্ছা, আমরা এখানে মানে সামেশন কেন করছি, ইন্টিগ্রেশন না করে, মানে কি ধরে নিচ্ছি মোডগুলো ডিসক্রিট? হ্যাঁ, these are all discrete modes. আচ্ছা, These are all discrete modes with discrete frequencies omega k. Okay, and there's this I here. So এই জিনিসটা square root over h cut divided by 2 omega k epsilon naught, এটা হচ্ছে যে basically just to make the A's, the time dependent components, dimensionless. But এটা in the end we'll see that these would emerge as a significant, as a fundamental unit of how much how much electric field is produced by one photon. How much or so to say, how much electric field is associated with one mode. Sorry, not one photon, one mode. So A ansatz for A, if we plug this back into the wave equations and assume separation of variable, I mean, we have already assumed that. So we're going to have two distinct equations for the spatial part and the time dependent part. You know, the spatial part is given by U and the time dependent part is given by AK. So A expression, if we plug this back into the wave equation for A, we're going to get this set of equations. We have this Laplacian plus omega k squared c squared acting on this thing gives 0. Another equation, a similar looking equation, so these are the two equations that would give us the some algebraic expression for U and UK and AK, and thus if we can solve it, we can have an explicit expression for A, and from there we can get our expressions for electric and the magnetic fields. Okay, so here, so this is pretty trivial. So if equation 1 and 2, এখানে দেখতে পারি যে equation 2 gives us that A as a function of t, it just evolves with time with this phase. Okay, and as for the spatial part, so these are the fundamental equations, right? And these can be applied to any situations, either in a cavity, in an optical cavity where we have nodes at the two ends, or in a freely running wave, so where we can assume periodic boundary conditions, right, within some periodic distance L. So আমরা এটা assume করতে পারি যে U
as a function, which is a function of position. U gets repeated after a distance L in all the directions, all the spatial directions. L, Y, and Z. Okay. আমরা একবারে আর লিখলেই তো পারতাম না, Sorry. আর প্লাস এল আর। হ্যাঁ মানে sure মানে আমি just wanted to say this explicitly in 3 dimensions যে কোনো ডিস্টেন্সে এই L distance গেলে you should have see some repetition of the at least the spatial dependence of A. Okay, so from there we can have another ansatz. Oh God, that U should be of the form or if we have just the আচ্ছা distance. আমার একটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ আচ্ছা এইখানে আসলে পিরিওডিসিটি কন্ডিশনটা নিয়ে আসে কেন ইনফাইনাইট সিস্টেম মিমিক করার জন্য? by that or also a periodic boundary conditions আমি solid state এর অনেক প্রবলেমে দেখছি যে মানে so if you না মানে neglect মানে the equivalence হ্যাঁ মানে এইখানে আসলে মানে এই হুম। ওয়েভ মানে আমরা যে ফিল্ডটারে কোয়ান্টাইজ করতেছি এই ফিল্ডটা কি হুম। আসলে মানে এই ফিল্ড আসলে কই আছে? হুম। মানে এটা কি সাম কোনো ক্যাভিটির মধ্যে বা কোনো ও। একটা বক্সে ফিক্সড নাকি এটা জাস্ট ফ্রি স্পেসে কোনো একটা ফিল্ড? ও ভাই এটা মানে বক্সে ফিক্সড হতে পারে, আবার হচ্ছে যে কি বলে ফ্রিলি একটা ফ্রি ওয়েভ মনে করেন যে একটা কোন একটা সোর্স আছে ঠিক আছে ইলেকট্রন হ্যাঁ রেডিয়েশন এমিট করতেছে হ্যাঁ প্রপাগেটিং স্ফিয়ারিক্যাল ওয়েভস অর সামথিং ওইখানেও এই জিনিসটা অ্যাপ্লিকেবল আর কি। I have strong reasons to think that physical conditionটা কি তার উপর কোয়ান্টাইজেশনের যে অ্যাটেম্প্ট এগুলোর ফলে যে লাস্ট ফাইনালি যে এক্সপ্রেশন গুলো আসে সেটা সেম দেখায় আর কি। হ্যাঁ no matter what, so the premise is it doesn't matter what sort of field you are quantizing. It could be a freely running wave radiation or it could be standing waves in optical cavity. In the end the quantization conditions or at least the quantum form of electric and magnetic field, they should give us the same expression or similar, very similar expressions. Maybe with some factors here and there, but the underlying physics gives us the similar picture. মানে that was the premise. আর হচ্ছে যে এখানে হচ্ছে আমরা করতে পারতাম, আমরা ধরে নিতে পারতাম যে আমরা একটা ক্যাভিটির মধ্যে আছি, হ্যাঁ 3-dimensional কিউব, হ্যাঁ স্ট্যান্ডিং ওয়েভ আছে, হ্যাঁ এভরিথিং লুকস লাইক সাইন, ওখান থেকেও করা যায়, আবার পিরিয়ডিক বাউন্ডারি কন্ডিশন দিয়েও করা যায়। বুঝতে পারছি। আচ্ছা So okay, so U can be of the form sine kn r divided by this thing with some direction vector. So boli konta ki jinish, this is n where kn is given by 2 pi over L in x see, and v is L cubed. This is within this imaginary box where imaginary cube where we assume over which we assume the periodicity. Okay, and k in this thing, this thing, this is the polarization vector. Okay, and we can assume that ek dot kn 0 0. So basically the polarization direction and the direction of propagation are perpendicular to each other. Okay, এটাই বোঝায় আর কি, ঠিক আছে। And এইসবের পরে so we have this expression for U, and before we had an expression for A, the time dependent part. So if we plug all these in, we have some expressions that go like this. So as for the vector potential, we can write k
that normalization factor, the polarization vector times জুম করলে কি ভাই দেখা যায়? প্রবলেম হচ্ছে না তো? দেখা যায়। জুম করলে ফুল ফর্মটা দেখা যায় না, মানে হ্যাঁ। তোর জাস্ট যতটুকু লিখতেছিস ততটুকু দেখা ও, যায়। আচ্ছা 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 আচ্ছা, আমি জুম আউট করতেছি লিখে আর কি। প্লাস আই কে আর প্লাস কমপ্লেক্স কনজুগেট, ওকে, এরকম একটা ফর্মে পাওয়া যায়। and we knew that the electric field is given by the time derivative of the magnetic vector potential. তো ওইখান থেকে আমরা লিখতে পারি, I'm going to skip the full form, so E looks something like this. We have this summation over K, we have some coefficients lying around here, some coefficients. This is not good practice. আচ্ছা আমি লিখি, ঠিক আছে? We have this summation over K and we have this factor, again the polarization vector times basically the same thing as here, AK to the power minus I. And a similar expression for H, যেটা হচ্ছে আমরা পাই হচ্ছে E এর কার্ল থেকে। আচ্ছা, এখানে ভি অথবা এল এর আসলে ফিজিক্যাল মিনিংটা কি? কিসের? বা এল 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 যে হচ্ছে এটা আমার ভ্যারিয়েবল চলে আসলো, ভি এটার মিনিংটা কি? ও, এটা হচ্ছে মানে ইন মোস্ট কেসেস when এই জিনিসগুলা, হ্যাঁ, এই ভি ড্রপস আউট, সো ভি ইজ দিস ইমাজিনারি বক্স ওভার হুইচ উই অ্যাসিউম দ্য পিরিয়ডিসিটি। হ্যাঁ, ইন মোস্ট কেসেস যখন আমরা ফিজিক্যাল ক্যালকুলেশন করি কোনো কিছুর জন্য, হ্যাঁ, তো ওগুলা হচ্ছে এই ভি ফ্যাক্টর গুলো কাটা চলে যায় আর কি। সো বাট ইট ক্যান স্টে উইদিন আওয়ার এক্সপ্রেশন ফর নাও। হ্যাঁ, এটা প্রবলেম হয় না। প্যারালাল এক্সাম্পল ইজ স্ক্যাটারিং প্রবলেমস। হ্যাঁ, যে আমরা হচ্ছে যে কোন একটা ফ্রিলি মুভিং পার্টিকেলকে, হ্যাঁ, আমরা এরকম একটা সার্টেন রিজিয়নের মধ্যে লোকালাইজ করতে পারি, পরে হচ্ছে যে উই ক্যান অ্যাসিউম দিস টু বি ইন্টারঅ্যাক্টিং উইথ সাম কুলম্ব ফিল্ড এন্ড দেন ইট গেটস স্ক্যাটার্ড। পরবর্তীকালে যদি আমরা দেখতে চাই আর কি, মানে আফটার আ লং টাইম ওটা মানে সার্টেন স্টেটে থাকার প্রবাবিলিটি কিরকম, তখন এই উইয়ার্ড ফ্যাক্টর গুলো আর কি, যে ভিটা অ্যাকচুয়ালি কি ফিজিক্যালি কি, এগুলো হচ্ছে যে কাটাকাটি চলে যায় আর কি। সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ারি অ্যাবাউট দিস। V can be assumed over V can be assumed as the periodicity of this wave. I mean, যেমন যে ওয়েভ ভেক্টর আছে না k, হ্যাঁ, k is 2 pi over l, হ্যাঁ, তো l v হচ্ছে l cubed, it's like that, হ্যাঁ, but most cases these lengths don't actually mean anything. Okay, আমরা দেখবো, আমরা দেখতেছি কেমনে কি হয়, ঠিক আছে? ডোন্ট ওয়ারি। আর কোনো কোশ্চেন আছে কারো? আচ্ছা, এখানে পিরিয়ডিসিটি কি এভাবে চিন্তা করতে পারি না? মানে আমি সিম্পল একটা মানে ফাংশন ছিল এই মানে ভেক্টর পোটেনশিয়াল অথবা ই, সেটাকে সিম্পলি আমি ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করছি। মানে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করতে গেলে তো আমার পিরিয়ডিক টার্ম দিয়ে জিনিসটাকে আসলে বিল্ড আপ করি। তো সেই হিসেবে বলতে পারি না যে টার্মগুলো আসলে পিরিয়ডিসিটি ম্যাটার করছে না, মানে আলটিমেটলি এই প্রত্যেকটা টার্মকে মানে অ্যাড করে আমি পরে মানে মেইন পোটেনশিয়াল ফিল্ডটা পাবো। তো সেটার ডিকম্পোজিশন গুলো হচ্ছে এক একটা পিরিয়ডিক ফাংশন। এভাবেও দেখা যায় আর কি, মানে ইন দি এন্ড মানে মানে তুমি যেটা বললে আর কি, সো when we add up all the modes, হ্যাঁ, so these become irrelevant in any kind of physical calculations. হ্যাঁ, এরকম আরো অনেক কিছু আমরা দেখবো যে এরকম বেশ কিছু উদাহরণ আমরা দেখবো আর কি, যে এইসব অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশনের মধ্যে যেসব জিনিসপাতি অনেক প্যারামিটার এমবেডেড থাকে, পরে হচ্ছে যে এগুলা কোনো ফিজিক্যাল কোনো ফার্দার ইনসাইটস দেয় না আমাদের প্রবলেমে, ঠিক আছে? আমরা so here is the leap of another leap, সেটা হচ্ছে যে we're gonna so okay, before we move on, so this can be assumed, this normalization constant can be assumed eta 0. This is, you can say, the electric field associated with per mode or one photon. Okay, yes, one photon mode. Okay, and এখন আমরা একটা জিনিস করব, সেটা হচ্ছে যে এই যে algebraic expression আছে ak এবং এর complex conjugate ak star, we're going to assume that these are operators
A এবং A dagger. These are the same A and A daggers that can be associated with as a quantum oscillator, a quantum mechanical oscillator with frequency omega k. ঠিক আছে? I think এটা অনেক কারণ আছে. The hand wavy reason is that here we have sinusoidal solutions, oscillatory behaviors. So এই oscillatory behavior এর মধ্যে এই এক্সপ্রেশন গুলোকে এই যেহেতু এটা টাইম ডিপেন্ডেন্ট, এই ak is a time dependent thing, so these can be assumed, these can be extended in quantum mechanical realm as operators. Okay, and operators that are in the same footing as the creation and annihilation operators that can be expressed as such that A and A dagger is given by Q. Bracket and A minus A dagger is given by 2 by omega times, I think there's an I here. It's like this. So the sorry. এখানে PQ কি এখানে পজিশন মোমেন্টাম মিন করছে? পজিশন মোমেন্টাম মিন করা যায়, বাট দ্য থিং ইজ মানে in a photonic mode, মানে what, মানে position of what or momentum of what. So in a physical oscillators, মানে you can assume these to be the equivalent of classical momentum and position, but these are usually just conjugate variables in this case. Okay, there is certain oscillatory behavior we are seeing here, which is basically emerging out of radiations, right? Radiations emitted by electrons or whatnot. But এখানে মানে একটা ফোটনিক মোডের একটা ফোটনিক মোডের বোসনিক মোডের তো মানে ফিজিক্যাল পজিশন বা মোমেন্টাম বলে কিছু নেই. I mean there is, you can say that মানে ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে তো মোমেন্টাম থাকে, but this is a little different. These are just algebraic operators that are being used to represent a physical mode. আমরা এখানে এটা রিরাইট করতেছি. So P and Q are like momentum and position, but not quite so. But they have the same mathematical structure. They are the same types of conjugate variables that we used to have in case of a physical oscillator. যেখানে momentum position ইয়া ছিল না, conjugate variables না, connected through A and A dagger. It's like that, but they physically don't necessarily mean the same thing that we used to have for physical oscillators. But these are like momentum and position, but only in a very mathematical sense. So the mathematical structure is the same when we're trying to deal with them. ঠিক আছে, মানে আনসারটা হয়তো খুব একটা স্যাটিসফ্যাক্টরি হলো না, বাট আচ্ছা এখানে আমার একটা কোশ্চেন আছে, মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে আমার এ আর এ ড্যাগার বা এ মাইনাস এ ড্যাগার, আমি তো আসলে এদের কমিউটেশন রিলেশন এখনো জানি না, তাই না? মানে আমি কি এখান থেকে জানি আসলে এ থেকে এখান থেকে ডিকটেট করবো ভাই, যে এখান থেকে যে a mth mode for the m and nth mode, this is gonna zero look like this, or no, delta m তখন হচ্ছে যে ইম্পোজ হবে যে দিস ইজ মানে টেকনিক্যালি জিনিসটা এরকম যে আমি জাস্ট হচ্ছে এইটাকে জাস্ট কোয়ান্টাইজ করার জন্য এটা কিভাবে ডিফাইন করব, মানে জাস্ট লাইক কাইন্ড অফ আমি কি মানে এই কন্ডিশনটা আমি ইম্পোজ করে দিচ্ছি, তাই না? হ্যাঁ মানে so এইগুলো হচ্ছে ইম্পোজ কন্ডিশন just because we are trying to create a parallel with a simple harmonic oscillator, just because in the algebraic expressions we have very nice oscillatory behavior just as we saw for simple harmonic oscillators. But এখান থেকে মনে কর যে algebraic expression থেকে যখন আমরা ম্যাট্রিক্সে ট্রান্সফর্ম করব, ওটার algebraic স্ট্রাকচার কিরকম হবে এই ম্যাথমেটিক্যাল অবজেক্ট গুলোর, সে এখন যদি আমরা এইসব কন্ডিশন ইম্পোজ করি, then we have a clear parallel. So that is the premise.
আচ্ছা, হ্যাঁ। আমার আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে মানে হুম। এই জিনিসটার পেছনে মোটিভেশনটা কি, মানে লাইক জিনিসটা তো ম্যাথমেটিক্যালি বুঝতেছি যে ম্যাথমেটিক্যালি হচ্ছে আমি এই ডিফাইন করতেছি, দেন আই উইল হুম। গেট ওই কি বলে ওই সিম্পল হারমোনিক অসিলেটরের সলিউশন হুম। গুলো আমি ডিরেক্টলি ইউজ করতে পারবো। সো হুম। ল্যাডার ডায়াগ্রাম বা সামথিং লাইক দ্যাট আসবে, আমি হুম। এটার ক্রিয়েশন আর অ্যানিহিলেশন অপারেশন বলে দিব। সো হুম। একটা দিয়ে ফোটন ক্রিয়েট হবে, একটা দিয়ে ফোটন হুম। অ্যানিহিলেট হবে, সামথিং লাইক দ্যাট। মানে হুম। এটার পেছনের মোটিভেশনটা কি, মানে বা ব্যাকগ্রাউন্ড বা মোটিভেশনটা কি, আমার কোশ্চেন Oh, হচ্ছে। I think a generic response would be that any sort of oscillatory behavior, yeah, what you have is basically superposition of modes, right? In an optical cavity, you have standing waves, right? You have superpositions of uh, um, propagating vectors in opposite directions. So all these things can be tied to simple harmonic oscillatory behaviors. হ্যাঁ, ওইখান থেকে আই থিঙ্ক মোটিভেশনটা মানে আনা যেতে পারে আর কি, আনে এইখানে যে যেহেতু we have for optical cavities we have solutions like this, right? এরকম these so যেহেতু বিভিন্ন সিম্পল হারমোনিক অসিলেটরের মোড সুপার ইম্পোজ করে আমরা এরকম সলিউশন গুলো পাই, তাই না? তো এই ডিসক্রিটাইজেশনের সময় এই যে লিপটা দিই যে we are gonna assume that for quantization the A now can be written in these matrix forms which follow these computational relations. It's because of the fact that এই algebraic ক্ষেত্রে যে কোনো physical oscillatory electric এবং magnetic field, হ্যাঁ, all these modes these can be generated from simple harmonic oscillators. So from a continuous to from a classical to a quantum jump, তো আমরা হচ্ছে যে কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর সময় সিম্পল হারমোনিক অসিলেটর যেসব অ্যালজেব্রিক স্ট্রাকচার গুলো দেয় সেইগুলোর সাথে একটা প্যারালাল ড্র করি আর কি, মোটিভেশনটা ওখান থেকে আসতেছে। আমরা তো মানে ইফ আই মে অ্যাড সামথিং, আমরা তো একটা ওয়েভকে হচ্ছে মানে একটা অসিলেটরের যদি আমরা ডিসপ্লেস চিন্তা করি, একটা অসিলেটর ডিসপ্লেস করতেছে স্পেসে, তাহলে তো আমরা একটা ওয়েভ ডিফাইন করতে পারি, তাই না? সো আই গেস মোটিভেশনটা ওইখান থেকে আসছে, এন্ড আই থিঙ্ক এই কিউ এন্ড পি টার্মটা ওই জন্য আসছে আর কি। মানে বেসিক্যালি উই হ্যাভ দিস অসিলেটিং ইলেকট্রন দ্যাট emits EM waves, ওটার কথা বলছিস? না না না, আমি বলতেছি যে মানে আমি যদি চিন্তা করি যে আমার যে আমি যেখানে ডিসক্রিটাইজেশন করতেছি ফিল্ডটাকে, হ্যাঁ, সো আমার যদি একটা সিঙ্গেল মোড অফ অসিলেশন থাকে, হ্যাঁ, একটা হারমোনিক অসিলেটর থাকে, এবং এইটাকে যদি আমি ডিসপ্লেস করি তাহলে তো জিনিসটা ওয়েভ হইতেছে না। সেই একটা পেন্ডুলামই মুভ করতেছে অথবা একটা স্প্রিং ভাইব্রেট করতেছে, অসিলেট করতেছে। এবার আমি যদি স্প্রিংটাকে ডিসপ্লেস করতে থাকি while it is oscillating, then তাহলে ট্র্যাজেক্টরিটা একটা ওয়েভের মতো আসবে না? হ্যাঁ, মানে ওর মানে ফিজিক্যাল ট্র্যাজেক্টরি তো ওয়েভের মতো আসবে। মানে we were saying that যে so imagine there is this propagating wave, okay, there is propagating wave, অথবা মানে in a physical way আমরা কি দেখছিলাম যে A is a superposition of many modes, okay, so imagine that there is this pulse, okay, what a pulse is that? আচ্ছা, এ বলতে কি তুমি বড় এটাকে মিন করতেছো, রাইট? হ্যাঁ sorry capital ঠিক আছে, capital for example there is pulse, so এটাকে আমরা অনেকগুলো ইয়াতে ডিকম্পোজ করতে পারবো না, অনেকগুলো ওমেগা কে তে ডিকম্পোজ করতে পারবো না, হ্যাঁ, অনেকগুলো মোড, so all these modes correspond to a physical simple harmonic oscillator with frequency omega k, তাই তো? হ্যাঁ, মানে মানে ওমেগা কে অনেক সিম্পল হারমোনিক অসিলেটর মুভিং। এবার হচ্ছে কিভাবে চিন্তা করা যায় না, হ্যাঁ মানে প্রকৃতপক্ষে কোনো সিম্পল হারমোনিক অসিলেটর মুভ করতেছে না, বাট মানে দেয়ার so when the field propagates through a medium or the vacuum, so what you have, a superposition of many modes, all these modes can be thought of being generated from many different simple harmonic oscillators, হ্যাঁ, এই জন্য আমি বলছিলাম so these are not physical, মনে করো লাইট যাইতেছে ভ্যাকুয়াম দিয়ে, ঠিক আছে, হ্যাঁ,
ওইখানে কি কোনো ফিজিক্যাল ইলেকট্রন বা কিছু আছে? ইলেকট্রনের সোর্স ওগুলো তো অনেক দূরে, তাই না? সোর্সেস আর ভেরি ফার। হ্যাঁ, তো এই জন্য আমি বলছিলাম যে দিস কিউজ এন্ড পিস, দিস আর নট physical position or momentums, but they are similar variables. This one-to-one relation and mathematics wise, but physically হচ্ছে যে মানে এরা কিছু মিন করে না আর কি। But mathematically these p's and q's, they represent a simple harmonic oscillator like thing from which we have this emergence of many modes omega k's, and after superimposing all of them we have expressions for a and e and so on. মানে তুমি যেটা বলছো মানে আমি 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 বুঝতে পারতেছি। হ্যাঁ, মানে হচ্ছে যে মনে করো যে ওই যে পেন্ডুলামের যে উদাহরণ দিলে আর কি। হ্যাঁ, সো দিস গিভ আস ওয়েভ লাইক সলিউশনস, বাট এখানে তো ফিজিক্যালি কোনো পেন্ডুলাম নাই বা কোনো ইলেকট্রন নাই ইন আ ফ্রিলি প্রপাগেটিং ওয়েভ। বুঝে গেছে। বিজয় ভাই, আপনার কোনো ইনপুটস দিবেন আপনি, মানে অথবা কোনো ফাইনাল থট অন দিস? না, একটু চিন্তা করতেছি। চিন্তা করে অবশ্যই ভাই মানে বললেন অবশ্যই, মানে শিওর। এখনই বলতে না, এখনই বলতে হবে না, বাট যদি পরে মনে হয় যে কিছু একটা মানে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, করলে ভালো হবে অবশ্যই বলুন। অবশ্যই অবশ্যই। ঠিক আছে, আচ্ছা, আমার মিটিংটা শুরু হয়ে গেছে, আমি তোকে হোস্ট বানাই দিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে 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 ওকে। তো আমরা কন্টিনিউ করি, ঠিক আছে? তো okay, now exercise. So if we have this any electric field per photon mode for a certain given mode k, this is gonna go like a plus a dagger, okay? And b field goes like a minus a dagger, from here, এখান থেকে, ঠিক আছে? minus a dagger. If we were to find the total Hamiltonian of a freely flowing field, electric field, আমরা কিভাবে শুরু করতাম যে total energy, right? Hamiltonian, what is this? Total energy. So this is the integration over the all space, the electric energy density plus the magnetic energy density. তো আমরা যদি এগুলা করি, substitute the expressions for E and B, so this thing after discretization can be written as a dagger a plus half. This is an exercise. So basically আচ্ছা, একটু অ্যালজেব্রা একটু কনফিউশন আর কি, যে এখানে আমি লিখলাম a হচ্ছে কি কাইন্ড অফ a প্লাস a ড্রাগারের সমানুপাতিক, মানে এখানে কি সাথে কোনো কোএফিশিয়েন্ট থাকবে না, মানে সরাসরি? ও হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে এই ড্রাগারই হ্যাঁ মানে আছে ইন্ডিভিজুয়াল কোএফিশিয়েন্ট আছে কি, মানে a আর a ড্রাগারের সাথে? হ্যাঁ, in the sense that মানে এই যে this is the electric field per photon mode, right, which depends on omega k, and omega k's are very different for all the modes, right? So we অনুযায়ী আছে আর কি। So this is for a given mode k. মানে এই ড্যাগার টার্মটা কি কনজুগেট টার্ম থেকে আসবে, মানে এই ড্যাগার টার্মটা কিভাবে আসবে? হ্যাঁ ওই যে আচ্ছা, এই যে a if a this algebraic a goes to operator a, so a k star যেটা ছিল that's going to go to a dagger, okay? আচ্ছা, মানে আমি পুরো এক্সপোনেনশিয়াল পুরোটা সহ কি এই ড্যাগার, মানে এই চিন্তা করতেছে, মানে যে আমার মানে মেইন অরিজিনাল ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশনের থেকে যেটা দেখছিলাম, মানে a কে e টু দি পাওয়ার একটা এক্সপোনেনশিয়াল ছিল, মানে এই পুরোটাকে মিলে কি আমি অপারেটর চিন্তা করতেছি? ও না, মানে just a, not the time dependent part. হ্যাঁ, ওটা ইম্পর্টেন্ট, ওটা না, অবশ্যই না। আচ্ছা ঠিক আছে, ওটা না। So just write explicitly, so this a goes to a and a star goes to a dagger, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো এখান থেকে আমরা মানে I think you guys are familiar with this concept.
এখান থেকে আমরা বের করতে পারি, আলোচনা করতে পারি, that's the Fock state. That means that the definition is that Fock states, when acted on by the number operator a dagger a, this is going to give us the total number of photons in that mode, in that kth mode. Okay, and just as a reminder that when AK acts on a Fock state, it reduces the number of photon by 1, and a dagger, when it acts on the one given Fock state, it increases the number of photon by 1. Yes. এখন আমরা ইয়ে করতে পারি যে this is from Griffiths, but any number of Fock state can be generated out of a vacuum state by acting the creation operator on it by nk times. Yes, কারো কোনো আপত্তি আছে? মানে it's like we keep on adding one photon using this creation operator, and we apply it for nk times. Okay, and there is this normalization factor, nk dagger. This factor just becomes present because we want to keep these states normalized. So দেখা যায় normalize করলে মানে এই একটা ফ্যাক্টর দিয়ে আমাদের ভাগ করা লাগে আর কি, ঠিক আছে? ওকে, নাও আচ্ছা, একটু যদি হচ্ছে গিয়ে মানে কোয়ান্টাম হারমোনিক অসিলেটরের সাথে যদি মানে অ্যানালজি তৈরি করার চেষ্টা করি, তো ওইখানে কিন্তু কোনো কে টার্ম ছিল না, মানে ওখানে কোনো মানে পুরোটা একটা নাম্বার অপারেটর ছিল, মানে শুধু কে এক্সট্রা আসছে, তাছাড়া সব মানে সবকিছু মানে একই রকম। হ্যাঁ, তাহলে সব একই। তো that's also, as you correctly pointed out, the main difference is that here we have different annihilation and creation operators for all the modes. হ্যাঁ, সবগুলো মোডের জন্য হচ্ছে আলাদা আলাদা করে হচ্ছে ক্রিয়েশন এবং অ্যানালাইজেশন অপারেটর হচ্ছে যে আমাদের ইয়া করতে হবে আর কি, মানে ডিফাইন করতে হবে। হ্যাঁ, এবং it's like মনে করো এমন আছে যে if you can have these kinds of small states and so on, ঠিক আছে? সো যে মোডের সাথে অ্যাসোসিয়েট করা আছে ক্রিয়েশন বা অ্যানালাইজেশন অপারেটর, সেটা সেই মোডের উপরেই অ্যাক্ট করবে আর কি, ঠিক আছে? দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স। ওকে, হইতেই পারে অপারেটর গুলো টেনসর প্রোডাক্ট না আছে আর কি, তো হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। সো দ্য ফান্ডামেন্টাল থিং ইজ দ্যাট অনেকগুলো ফ্রিকোয়েন্সি থাকতে পারে, ঠিক আছে? ওমেগা এম, ওমেগা সরি M1, ওমেগা M2 এন্ড সো অন, প্রত্যেকটার আন্ডারে হচ্ছে যে ডিফারেন্ট নাম্বার অফ ফোটন থাকতে পারে, ঠিক আছে? হয়ে থাকতেই পারে আর কি। সো এই জিনিসগুলো আমাদের একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে আর কি, ঠিক আছে? যে কোন একটা জিনিস এখানে আমার একটা জিনিস কনফিউশন লাগে, সেটা হচ্ছে যে আমরা তো হচ্ছে প্রত্যেকটা মোডকে আলাদা আলাদা করে ধরতেছি, তাই না? এখন কথা হচ্ছে আমরা তো মানে আর উই ডিসক্রিটাইজিং দ্য মোড, মানে তাহলে যদি আমার ধরো যেটা আমার যদি কন্টিনিউয়াস মোড থাকে, যেমন ধরো একটা গাউসিয়ান সে, সেই কেসে কি হয় আর কি, মানে আই গেস আমি কোয়েশ্চেনটা ঠিকমতো বুঝাইতে পারি না। মানে আমি বুঝতে পারতেছি, মানে সো ইফ ইউ হ্যাভ আ কন্টিনিউয়াস সুপারপজিশন অফ মোডস, এটা তো yeah I think I think that's called, that's a coherent state, I think. হ্যাঁ, আমরা এই ইয়াতেই ঢুকবো আর কি, এই ডিসকাশনেই ঢুকবো, বাট টেক দিস উইথ আ গ্রেন অফ সল্ট, আমি 100% শিওর না, এন্ড আই থিঙ্ক আমি কারেক্ট কিনা, আই থিঙ্ক এটা সামনে 10 মিনিটে বোঝা যাবে, ঠিক আছে? দিস ইজ মাই কনজেকচার। হ্যাঁ, মানে আপাতত আমরা মনোক্রোম্যাটিকে আছি অথবা হচ্ছে ডিসক্রিট মোডে আছি আর কি। হ্যাঁ, মোডে আছে আর কি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ওকে। আচ্ছা, আরেকটা অ্যালজেব্রার কি ক্লিয়ারেন্স, ওই যে উপরে +1 -1 ওগুলো হচ্ছে কি এন কে এর বাইরে, তো মানে কে এর সাথে +1 -1 তো না, তাই না? হ্যাঁ, না সরি, বাইরে বাইরে, সরি, দিস একটু বড় করে লেখা উচিত ছিল।
মানে nk এক কমে বা এক বাড়ে আর কি, বাট nk ইজ nk, ঠিক আছে? মানে এনকে একটু নাম্বার অপারেটরের মধ্যে চিন্তা করি আর কি, তার নাম্বার অপারেটরের সাথে এক যোগ এক বিয়োগ এরকম আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই, ঠিক আছে। আচ্ছা, নাও আমরা আরো কিছু প্রপার্টি দেখতে পারি এর, কি বলে ফক্স স্টেটের, সেটা হচ্ছে যে দিজ আর অল অর্থোনর্মাল অফ কোর্স, and they form a complete set of bases, right? এটা নিয়ে তো মানে I think we can all agree with this, তাই তো? And now we're gonna move to the discussion of coherent state. Okay, so coherent states are the ones that resemble classical high intensity states very closely. Okay, are coherent states those are eigenvalue, so eigenvectors of the annihilation operator. কেন এটা আমি এক্সপ্লেন করব, সমস্যা নেই। হ্যাঁ, তো বিফোর উই গেট ইনটু আ ডিটেইল ডিসকাশন, হ্যাঁ, আমরা হচ্ছে যে একটা জিনিস আর একটু দিয়ে রাখি, এক্সারসাইজ। এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে proof that a dagger has no eigenstates. It cannot have any eigenstates. ঠিক আছে, a dagger এর কোনো eigenstate নাই। আর এ ড্যাগার তো ক্রিয়েশন না, এ তো অ্যানালাইসিস। হ্যাঁ, ক্রিয়েশন অপারেটরের কোনো ইয়ে নাই, কোনো আইগেনস্টেট নাই। I think the closest relation that you can write if you have coherent states, if you have the creation operator acting on coherent states, it goes like this. মানে ভালো মতো লিখি, সরি। So this is partial derivative with respect to alpha plus alpha star. Oh, alpha is a complex number acting on the coherent state. Yeah, so this is not an eigenstate, you can see, but a relation ta ashe ar ki, eta proof kora jay. So you can prove this and separately. আলফা কি কমিউটেটর রিলেশন থেকে আসে এ ড্যাগারের? না, alpha is a number, alpha is just number, ঠিক আছে? হ্যাঁ, a and a dagger এর কমিউটেশন, মানে a আর a dagger কমিউট করলে তো if you are talking about the same mode we get the identity, হ্যাঁ, বাট এই আলফাটা কি এটা আমরা দেখতেছি, ঠিক আছে? দেখতেছি, তার আগে আমরা কোহেরেন্ট স্টেটের অনেক ম্যাথমেটিক্যাল প্রপার্টি আছে, যে এটা হচ্ছে একটা জিনিস হচ্ছে, সেটা হচ্ছে অ্যানালাইজেশনটা হচ্ছে আমরা অ্যানালাইজেশনের ইয়াতে কি বলে, আমরা অ্যানালাইজেশনকে আমরা বলতেছি যে এরা ইয়া না, হারমিশিয়ান না, রাইট? কিন্তু আমরা তো অ্যানালাইজেশনের বেসিসে এক্সপ্যান্ড করতেছি, যেহেতু আমরা এর আইগেন স্টেটে বের করতেছি, রাইট? ওয়েট, না, অ্যানালাইজেশন এবং ক্রিয়েশন অপারেটর তো অ্যানালাইজেশন অপারেটর তো হারমিশিয়ান না। সো কিন্তু আমি যদি অ্যানালাইজেশন অপারেটর যদি বেসিক মানে আইগেন স্টেটে ইয়া করি, এরা তো ইয়াই পারপেন্ডিকুলার হবে না। সো হ্যাঁ, হবে না তো, মানে হ্যাঁ, সো দিস ইজ অ্যানাদার প্রপার্টি অফ কোহেরেন্ট স্টেট, দ্যাট so coherent states are complete. I think they form a complete basis, but তারা অর্থোনর্মাল না আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে what I'm trying to say is that even though alpha I guess in alpha they can form a complete set. I think there's this factor of pi or something, but এটা important না, completeness থাকলেও if you have two coherent states, alpha and alpha prime, this is not zero. It's not zero. তার মানে তো স্বাভাবিক অবজারভেবল, ঠিক আছে? মানে coherent states are physical states, but হচ্ছে যে মানে as an eigenstate of annihilation operator এটা কিছু মিন করে না আর কি। মানে হ্যামিল্টনিয়ান is a total energy, right? হ্যাঁ, তো হ্যামিল্টনিয়ানের আইগেন ভ্যালু গুলা এবং আইগেন স্টেট গুলা they mean something physical,
But what is the physical manifestation of annihilation? Like একটু weird না? Yeah, Or creation for that matter. usually আমরা ডিকম্পোজিশন দেখছি হচ্ছে হার্মিশিয়ান অপারেটর আইগেন ডিকম্পোজিশন কি হ্যাঁ তো বাট এইখানে আর কি ডিফারেন্ট হ্যাঁ হ্যাঁ you're right. আর now we're gonna just আমরা একটু কথা বলবো আজকে যে কিভাবে কোহেরেন্ট স্টেট জেনারেট করে আর কি। হ্যাঁ, ওইখান থেকে অনেক ফিজিক্যাল প্রপার্টি হচ্ছে বের হয়ে আসবে, ঠিক আছে? সো ইউজুয়ালি যেটা করে সেটা হচ্ছে যে আচ্ছা ভাই, একটু ওটা ওই কোশ্চেনটা এক্সপ্লেইন করবেন, মানে যে একটু উপরে হ্যাঁ একটু উপরে, হ্যাঁ, যে এক্সারসাইজের নিচে আর কি, যে সবকিছু আলফা লাগছে দেখতে আর কি, মানে হ্যাঁ, হ্যাঁ। বুঝতে পারছেন না এখানে কি মিন করছে। ও আচ্ছা সরি আমি একটু ভালো মতো লেখা হচ্ছিল। সো this means that if you have the creation operator a dagger acting on the coherent state alpha ket, which is an eigenstate of the annihilation operator and has this algebraic expression relating them, if a acts on alpha, it spits out the number alpha times the state. Okay, so if the creation operator acts on alpha, this equals this algebraic expression, that is a partial derivative with respect to alpha, which is again a number, plus alpha star complex conjugate times the ket vector, ket alpha. আচ্ছা, এখানে ডেরিভেটিভটা কার মানে আলফা রেসপেক্টে কাকে করতেছি, মানে স্টেটকে ডেরিভেটিভ করতেছি? হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে আলফা মানে ক্যান বি, সো যখন আমরা লিখি এখানে একটা জিনিস, একটা এক্সপ্রেশন আছে, এটা আমি ডিরাইভ করতে চাইছিলাম বাট আমি আই গেস আমি এখনই লিখি। সেটা হচ্ছে যে আলফা ক্যান বি এক্সটেন্ডেড ইন দ্য নাম্বার বেসিস, হ্যাঁ, in the Fox basis. If we were to write alpha হচ্ছে I think 2. Wait, let me pull this up. একটা ইয়া ছিল, এক্সপ্রেশন ছিল, আমি so alpha, the ket alpha state can be written in the Fogg basis. Okay, so we can have this expression for the coherent state where it's a superposition of many different Fogg states. Okay, so এখানে যে আলফা যে নাম্বারটা, you have this dependence on that, তো ওইটার রেসপেক্টে হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশনের কথা বলতেছি, পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন এটার রেসপেক্টে। আচ্ছা মিনময় কোশ্চেন করো না। না ভাই, এমনি বলছিলাম আর কি যে এই যে কোএফিশিয়েন্ট আর কি, মানে আমার ফক্সটের সাথে, মানে এটা হচ্ছে পয়সন ডিস্ট্রিবিউশনের মতো ফলো করে, এরকম একটা ব্যাপার দেখলাম। হ্যাঁ করো তো, হ্যাঁ अगेन ইউ আর রাইট। তো এটা আমরা সামনে দেখবো আর কি কোহেরেন্ট স্টেটের ডিসকাশনে, কোহেরেন্ট স্টেটের বিভিন্ন প্রপার্টি আলোচনা করার সময়। আমার কোশ্চেনটা মাইট সাউন্ড সিলি বাট আমরা যেহেতু এটা আমার অ্যানালাইজেশনের একটা আইগেন স্টেট, তো এটা এখানে কোনো কমপ্লেক্স টার্ম থাকার কথা না? কোথায়? মানে এই এক্সপ্রেশনে, মানে আলফার এই এক্সপ্রেশনে এখানে? হ্যাঁ, আমরা যেহেতু এটাকে একটা বেসিসে মানে হারমোনিক অসিলেটরের মোড বেসিসে করছি। হ্যাঁ আলফা ইজ আ কমপ্লেক্স নাম্বার, আলফা তো কমপ্লেক্স, তাহলে ঠিক আছে আলফা, হ্যাঁ ঠিক আছে, আলফা তো কমপ্লেক্স নাম্বার। এন্ড পয়জন ডিস্ট্রিবিউশনের পয়েন্টটা কে বলছেন? সরি আমি নাম দেখতেছি না। হ্যাঁ মৃন্ময় বলছিলাম। ও হ্যাঁ, তো ইউ আর রাইট, মানে ওইটাও মানে ওটা একটা ডিস্টিংক্ট প্রপার্টি এই কোহেরেন্ট স্টেটের আর কি। তো আমরা এখন একটু দেখি মানে আজকে কোহেরেন্ট স্টেট কেমনে জেনারেট করে সেই ইয়েটা দেখে আমরা একটু র্যাপ আপ করবো, বাট এখান থেকে ডিসকাশন চালু থাকবে আর কি নেক্সট ক্লাস পর্যন্ত। হ্যাঁ, মনে করো যে সাপোজ there is a 1D cavity. Oh God, this is so bad. মানে 1D ক্যাভিটি, ঠিক আছে? আমরা কি করব, আমরা হচ্ছে যে আমরা ক্লাসিক্যাল হাই ইন্টেন্সিটি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড জেনারেট করব, ঠিক আছে? আমাদের ক্লাসিক্যাল সোর্স আছে ডাইপোল at position x0,
ঠিক আছে, এবং হচ্ছে যে সেটার পোলারাইজেশন অ্যামপ্লিটিউড is given by this oscillatory behavior. একটা ডাইপোল আছে, সেটা অসিলেট করতেছে উইথ ফ্রিকোয়েন্সি ওমেগা। Now, what is the dipole moment? This thing, the dipole moment is given by এই জিনিসটা। Since this is localized, we can add a delta function here. We assume that this is pointing in the z direction. Okay. এখন assume that, no, not assume, so we're gonna do is that আমরা টোটাল হ্যামিল্টনিয়ানটা লিখবো এই সিস্টেমে। So one further assumption that this cavity can sustain only a single mode. This is another one assumption. Omega. So এই ক্যাভিটির মধ্যে যদি কোনো ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকে তাহলে সেটার ফ্রিকোয়েন্সি হবে ওমেগা 0। তো সেই ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কিভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে ডাইপোলের সাথে, that interaction term, the dipole interaction term is then given by this, the over total length times p dot e. কারো কোনো আপত্তি আছে? So also this is, so just for clarification, this is then polarization per length, sorry, or dipole per length. Okay. Now, what we saw from earlier, that any electric field given its mode is given by some basic unit of electromagnetic strength and times there was, so আমাদের কেসে freely moving wave এর কেসে there was this propagating wave, right? But within this 1D cavity, this is standing wave, so this should have this form spatially. যখন x যখন 0, e যখন 0, আবার x সমান যখন l, e আবার 0, and in quantum nature we have this thing, and direction হচ্ছে c direction. Assume that polarization vector এবং electric field they're in the same direction. Okay. Now, if we were to calculate the above expression minus dx, p এর মধ্যে ছিল কি ছিল, p not cosine omega t, and delta function times E0 sine omega 0 x divided by c times a plus a dagger. 0 থেকে l. If you do this, it's gonna be just p0 and 0 sine delta function উপর ইন্টিগ্রেট করলে you just get this for c cosine omega t times a plus a dagger.
This is the interaction term, interaction strength between the dipole and the electric field. ঠিক আছে, এখন আমরা এই জিনিসটা একটু ভালো মতো লিখি, সেটা হচ্ছে যে এই যে কোসাইন ওমেগা টি ক্যান বি এক্সপ্রেসড as summations of two exponentials. So this can be written as minus p0 over 2 sine omega 0 x0 over c e to the power minus I omega t plus e to the power I omega t times a plus a dagger. So here, this thing, this is a constant. Omega 0 is the frequency that the cavity can sustain. X0 is the position of the dipole. C is the speed of light. P0 was again a constant given by the intrinsic nature of the dipole. E0 is the strength of the electric field for the given mode omega 0. So this is a constant. So this, but these are not these things and the other things. These are a and a daggers are operators, and these are exponentials that evolve with time. So this is a constant. So this is the zoom out করতে পারবা? Sorry, একটু zoom off করব? হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে আচ্ছা, আমরা স্টার্ট করেছিলাম কি, we're trying to find the strength of the interaction between a dipole that oscillates with time within a cavity and the electric field that's sustained within the cavity and how that interacts with the dipole. Okay, so আমরা assume করছি যে এই ক্যাভিটিটা জাস্ট ওমেগা 0 মোডটা সাস্টেইন করতে পারে. In that case, the interaction strength between the dipole and the field is given by this expression, where there is this emergence of this constant term. We denote this as G, which is called the interaction strength. Of the dipole and the field, of the dipole and the cavity. ঠিক আছে? আচ্ছা, আমার ইএনএম এর বেসিক মানে নাই তো সেরকম, সো আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে আর কি ইএনএম থেকেই, সেটা হচ্ছে একটু উপরে যদি যাই, সেটা হচ্ছে যে আমার যে ডাইপোলটা যেই ফ্রিকোয়েন্সিতে ট্রাভার্স করতেছে, হ্যাঁ অসিলেট করতেছে, সেটাই কি আমার মোডের ফ্রিকোয়েন্সি হইতে হবে এমন কি কোনো কথা আছে? না, এমন কোনো কথা নাই, এমন কোনো কথা নাই। এবং আমরা একটা জিনিস অ্যাসিউম করে নিছি এখানে যে মানে এই ক্যাভিটিটা মানে ডাইপোল যাই করুক না কেন, মানে নো ম্যাটার হোয়াট দ্য ডাইপোল ডাজ, সো ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কোত্থেকে আসতেছে? সো ফ্রম দ্য অসিলেশন অফ দিস ডাইপোল, রাইট? যত ফিল্ড আসতেছে, but we're assuming one thing, that the cavity only can sustain electric field of omega 0. So electric field যাই থাকুক না ক্যাভিটির মধ্যে, সেটার ফ্রিকোয়েন্সি হবে omega 0, এবং ডাইপোলটাকে অসিলেট করানো হচ্ছে যে ওমেগা ফ্রিকোয়েন্সিতে। ঠিক আছে, এই জন্যই we see that at least in the interaction strength, the time evolutions are given by omega t. ঠিক আছে, but spatially things are being governed by omega 0, because that's the only thing that can be sustained physically over space. Omega 0 dominates, because that's over space কি আছে? Cavity আছে. What can the cavity sustain? Omega 0. But the time dependence of the interaction strength, it's governed by omega t, not omega 0, because that's the frequency of the dipole. ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা x0 টা আসতেছে, তার মানে তো আমার x0 তো ডাইপোলের লোকেশনটাকে বলতেছে, রাইট? Oh, also, and again, sorry, again another যে the deviations, যে deviations এটা খুবই ছোট, ঠিক আছে, from the quote unquote equilibrium position of the dipole, oscillating dipole. ঠিক আছে, হ্যাঁ। ও আচ্ছা, and we assume that
the electric field মানে অ্যামপ্লিটিউড যেই অ্যামপ্লিটিউডে এটা ইয়া করতেছে আর কি অসিলেট করতেছে সেটাকে হ্যাঁ, তুমি হ্যাঁ ছোট ধরছো আর কি হ্যাঁ ছোট compared to what, compared to Cavity. the cavity length as well as the what I was going to say, the wavelength that's associated with omega 0. Yes. ওকে Okay. So this can be written as G times e to the power I omega t minus I omega t A plus A dagger. So the total Hamiltonian is given by H dipole plus the energy of the field. This is the interaction between the dipole and the field, and the intrinsic energy of the field, of course, is given by H omega 0 plus A dagger A plus half. ওই সিম্পল হারমোনিক অসিলেটরের মতো। সো একটাই মোড আছে, মোডটা কি আমার ওমেগা 0। এক্সটারনালি আসতেছে, সরি ফিল্ডটা কি এক্সটারনালি আসতেছে নাকি ফিল্ডটা ডাইপোলার ফিল্ড? ফিল্ডটা ডাইপোলার ফিল্ড, বাট দ্য থিং ইজ একটা ডাইপোল যদি ওমেগা ফ্রিকোয়েন্সিতে অসিলেট করে, তার ওমেগা ফ্রিকোয়েন্সির ইলেকট্রিক ফিল্ডে অসিলেট জেনারেট করার কথা না, তাই না? বাট এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে এই যে ক্যাভিটি, এই ক্যাভিটিটা জাস্ট ওমেগা 0 ফিল্ডই হচ্ছে সাস্টেন করতে পারে আর কি। সো দিস ইজ দ্য ফিল্ড দ্যাট that gets left out. All the other things are filtered out. So this is the thing that's sustainable by the cavity. হ্যাঁ, তো যদি আমরা হ্যামিল্টনিয়ান লিখি তাহলে হচ্ছে যে আমাদের এই ফিল্ড মোডের যে এনার্জি সেটাই লিখতে হবে আর কি। আচ্ছা, তাইলে ফার্স্ট টার্মটা হচ্ছে যে যে ডাইপোল মানে যে ফিল্ড ক্রিয়েট করছে ডাইপোল, ও নিজের সাথে নিজে ইন্টারঅ্যাক্ট করতেছে, হ্যাঁ মানে সেলফ ইন্টারঅ্যাকশন আর কি। ওকে, নিউ মানে এই জিনিসটা তো গ্র্যাভিটিতে মনে হয় না, সেলফ ইন্টারঅ্যাকশন। এই জিনিসটা কিছু হয় না, সরি গ্র্যাভিটি অর এনিথিং। গ্র্যাভিটি, হ্যাঁ, আচ্ছা এটা তো আমি জানি না, মানে গ্র্যাভিটির সাথে কি আমরা রিলেট করতে পারবো এটা আমি ঠিক শিওর না। না, মানে আমি মানে জীবনে শুনি না আর কি, যে যেই বডিটা ফিল্ড ক্রিয়েট করে সেই বডিটা সেই ফিল্ডের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতেছে। ও হ্যাঁ, মানে এটা হইতেই পারে, মানে সেলফ ইন্টারঅ্যাকশন হইতেই পারে। আচ্ছা, এটা মানে কি বেসিক মানে ক্লাসিক্যাল ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমেও আছে এই জিনিসটা, নাকি ক্লাসিক্যাল ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমে এই জিনিসটা নাই? I think the closest you can get is গ্রিফিথের একদম লাস্ট চ্যাপ্টারে রেডিয়েশনের মধ্যে কিছু টপিকস ছিল, এটা হচ্ছে রেডিয়েশন ইলেকট্রন ইন্টারঅ্যাক্টিং উইথ ইটসেলফ। যে একটা ইলেকট্রন হচ্ছে যে ফিল্ড রেডিয়েট করলো, হ্যাঁ, তারপরে ওই রেডিয়েশন ফিল্ডের সাথে ইলেকট্রনটা নিজে কিভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করতেছে, সেটার মডেলিং এর কি লিমিটেশনস আছে ক্লাসিক্যাল ইএনএম এ, সেটা নিয়ে ডিসকাশন আছে। এইখানে সেটআপটা একটু ডিফারেন্ট, আমরা জাস্ট একটা ক্যাভিটি দিয়ে আমরা কিছু এক্সট্রা রেস্ট্রিকশনস ইম্পোজ করে দিচ্ছি আর কি। হ্যাঁ, যে যাই হোক না কেন, no matter what happens, the dipole is going to end up interacting with a field of omega 0, because that's what the cavity can hold. আচ্ছা, বুঝা গেছে। Yes. এখন সেকেন্ড টার্মটা একবার এক্সপ্লেইন করবে? সেকেন্ড টার্মটা হচ্ছে এটা হ্যাঁ, আচ্ছা, মানে এখানে কি আছে এই ক্যাভিটির মধ্যে? You have the electric field, right? You have the electric field and there's the dipole. হ্যাঁ, ইলেকট্রিক ফিল্ডে একটা ইন্ট্রিনসিক এনার্জি আছে না? and আমরা কি দেখছি যে electric fields given by any single frequency omega is equivalent to a harmonic oscillator, আর একটা simple harmonic oscillator যার frequency omega তার এনার্জি এমন হবে না of a given mode. আচ্ছা, মানে এই লাস্ট এনার্জিটা হচ্ছে কি ইলেকট্রিক ফিল্ডের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড এনার্জিটা, যেটাকে আমি চিন্তা করছি এটা হারমোনিক অসিলেটরের সাথে এনার্জি আছে। হ্যাঁ, so this is the energy contained within the single mode omega 0 of the electromagnetic field or the electric field, and this is the amount of energy that emerges out of the interaction between the dipole and the field. মানে মাত্র যেটা ইন্টিগ্রেট করে বের করলাম আর কি, সেটাই তো এটা ফার্স্ট টার্মটা। হ্যাঁ, ওকে।
So this is the full Hamiltonian for the system. Now আচ্ছা 9:30 বাজে, ঠিক আছে, আমি কতদূর পর্যন্ত আগাবো? আমি কি নেক্সট লেকচারে কিছু গ্লিমস দিয়ে কি কি মেইন রেজাল্টস সেটা বলে তারপরে নেক্সট লেকচারের সময় হচ্ছে যে ডিটেইলসে বলবো, না কি করলে ভালো হয়? হোয়াট ডু ইউ থিংক? ভাই যেটা শুরু করছেন সেটা কি শেষ করতে বেশিক্ষণ লাগবে, মানে এটা আরো অনেক আলাপের বিষয়? আচ্ছা আমি 5 মিনিটে জিনিসটা র্যাপ আপ করি, ঠিক আছে? মানে মেইন পয়েন্টস আমি কি দেখাতে, মানে হোয়াট ইজ দ্য প্ল্যান? সো উই হ্যাভ দ্য টোটাল হ্যামিল্টনিয়ান ফর দ্য এন্টায়ার সিস্টেম, রাইট? So what we're gonna do now on, যে আমরা a এবং a ডায়াগ্রামের টাইম ডিপেন্ডেন্স বের করব, ঠিক আছে? এই দুইটা অপারেটর, we're not gonna bother with wave functions, খুব একটা ওয়েস্টফুল ওয়েভ ফাংশনের চিন্তা এখানে এই কেসে। সো ওগুলো কেমনে বের করে? we know that any time dependence of any operator is given by the von Neumann equation, right? তাই না? আমাদের হচ্ছে টোটাল হ্যামিল্টনিয়ানটা আছে, হ্যামিল্টনের মধ্যে কি আছে? এ এবং এ ডায়াগার টার্মস আছে, এ ডায়াগার এ টার্মস আছে, সেগুলোর সাথে প্রত্যেকটার সাথে মানে এ এর কমিউটেশন রিলেশন বের করে in the end we're going to have an expression for a that is going to depend on time. সিমিলারলি সেটার কমপ্লেক্স কনজুগেট করে আমরা হচ্ছে যে এ ডায়াগার টাইমের সাথে কেমনে চেঞ্জ করে সেটাও আমরা বের করতে পারবো, ঠিক আছে? So we're going to have two expressions, a for a and a dagger, and from there we're going to see some interesting phenomena emerging out. That is that we will compute the expectation value of e as a function of t. Okay, বুঝতে পারছি। কারণ e itself is a function of a plus a dagger, right? So expectation value with respect to what state, that's the question. আমরা যখন কোনো কিছুর expectation value বের করি আমরা তো কি জানি, মানে ওই যে অপারেটর থাকে মাঝখানে ডান দিকে আর বাম দিকে ব্রা এবং কেট থাকে সেই ওয়েভ ফাংশনের, তাই না? ওয়েভ ফাংশনটা কি হবে? So we can just use the vacuum state for our case. তো আমরা দেখব যে ভ্যাকুয়াম স্টেটের জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ডের এক্সপ্রেশন ভ্যালু কিরকম হয় এবং ই সুপান্ত কি কিছু বলতেছো? হ্যালো? হ্যাঁ, আমার ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে নাকি? না, মুভ করতেছে তো। ভাই কথা শুনতে পাচ্ছি না আপনার। শোনা যাচ্ছে না কিছু। ও মনে ভুলে যে অডিও ডিসকানেক্টে চাপ পড়ছে। আমার আচ্ছা মেসেজ
ভাইয়া তো আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছে না, কি করা যায়? মেসেজ তো দিলাম। হ্যাঁ সেটাই, ও মনে হয় ও চ্যাট দেখতে পারে না, যেটা বলছিল। আই থিংক ও হেডসেট ইউজ করতেছে, তোর হেডসেট মনে হয় ইয়া হয়ে গেছে, মিউট হয়ে গেছে। মৃন্ময় অ্যানোটেট করতে পারো স্ক্রিনে তাহলে? আচ্ছা ভাই, আমি মেসেঞ্জারে কল দিচ্ছি ওনাকে, দাঁড়ান একটু দেখি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যালো, আই থিঙ্ক আমার ইয়ারফোনের সমস্যা হচ্ছিল, মাই ব্যাড। হ্যাঁ আমরা ভয়েস শুনতে পাচ্ছিলাম না একটু। আচ্ছা হ্যাঁ, ও ও হ্যাঁ হ্যাঁ, সরি সরি আচ্ছা, চ্যাটও চলতেছিল, সরি। আই থিঙ্ক অন্য কোনো একটা ব্লুটুথের সাথে ইয়ারফোনের সাথে কানেক্ট হয়ে গেছিল, মাই ব্যাড। কারো সরি, আমি সরি অ্যাবাউট দিস, বাট কারো কোনো অবজেকশনস আছে বা অথবা আমি যা বলছি কারো বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে? ইলেকট্রিক ফিল্ড এক্সপেকটেশন ভ্যালু পর্যন্ত শুনতে পেয়েছিলাম, তারপর আর কি মানে তারপরটা মনে হচ্ছে ক্লাসিক্যাল ইয়ার এক্সপ্রেশন, ক্লাসিক্যাল হ্যামিল্টনিয়ান, ক্লাসিক্যাল মানে এক্সপ্রেশনটা ইউজ করা হয় ও যতটুকু হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার। মানে হ্যাঁ, you can get the total electrostatic energy using this, or also you can use এইভাবে বের করা যায়। আবার you can also find H using this, যে a dagger a ছিল না প্লাস হাফ, এখান থেকেও বের করা যায়, প্লাস কি ছিল G, sorry, so the question is why we are using the classical expressions for finding the total electromagnetic energy, তাই তো? হ্যালো, না বললাম যে মানে যে কথা যেখানে স্কিপ হয়েছে সেখানে আর কি, যে পার্টিকুলার লিখছো সেটা ক্লাসিক্যালের এক্সপ্রেশনটা আর কি। আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সরি সরি, তো বাকিটা হচ্ছে যে, সো আমরা যদি টোটাল ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এনার্জি বের করতে চাই, সো উই ক্যান ক্যালকুলেট দিস থিং, রাইট? এটা তো ইউজ করা যাবে, তাই না? এই আচ্ছা, আমরা কি কমপ্লেক্স নাম্বারটাকে স্কোয়ার করতেছি, ই এর যে কমপ্লেক্স নাম্বার এক্সপ্রেশনটা আছে সেটাকে স্কোয়ার করতেছি, রাইট? নট ইয়া নিতেছি, নর্ম নিতেছি। না না না, মানে মানে অপারেটর স্কয়ার। অপারেটর মানে, সো এটা কি জিনিস? এটা হচ্ছে যে, হ্যাঁ, দিস ইজ অপারেটর স্কোয়ার, সো ই স্কোয়ার্ড ইটস লাইক a plus a dagger times a plus a dagger. সো এখানে a স্কোয়ার, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এস, সো এবং ই স্কোয়ার্ড অ্যাভারেজটা কি, মানে দিস ইজ with respect to some state, psi e squared psi, and for our purposes we're going to take psi to be the vacuum state, the zero state. আচ্ছা অন্য এখানে কিছু একটু একটা প্রশ্ন ছিল আর কি, স্টেটটা কি ধরছে? মানে আমরা তো শুরুতে বললাম হচ্ছে গিয়ে যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা সাস্টেন করছে সেটা একটা মোড, তো হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা কি আসলে, ওটা কি স্টেট চিন্তা করতে পারি না? মানে ওটা আসলে কি ধরনের স্টেট ছিল তাহলে? না, ওই আইডিয়াটা কি, যে আমরা প্রথমে বলছিলাম যে ইলেকট্রিক ফিল্ড একটা হচ্ছে গিয়ে সিঙ্গেল মোড সাস্টেন করতে পারে। আই থিংক এটা করতেছে কারণ হচ্ছে যে মানে ভ্যাকিউমের রেসপেক্টে এনার্জি থাকে নাকি আর কি, ভ্যাকিউম এনার্জি যেটা প্রুফ করতেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা আর কি, যে মানে মানে যেটা বললাম সেটা হচ্ছে যে মানে ই কি সাস্টেন করতেছে, ডাইপোল করতেছে, ওটা ইম্পর্টেন্ট না, হচ্ছে যে মানে এখান থেকে ফ্রম দিস ইন্টারঅ্যাকশন এন্ড আউট অফ দিস ডাইনামিক্স what sort of Fock states can we see emerging? That's the question. হ্যাঁ, এবং হচ্ছে এবং আমরা ভ্যাকুয়ামের রেসপেক্টে করতে পারি সব ক্যালকুলেশন, বিকজ ইউ নো দ্যাটস আ ভেরি ইজি ওয়ান টু ডু। তো ওই ক্ষেত্রে করতে গেলে হ্যাঁ, যে ভ্যাকুয়াম সেটের জন্য মানে আমরা এইসব রিলেশনশিপস বের হয়ে আসে আর কি, হ্যাঁ, অথবা আমরা দেখবো এইসব রিলেশনশিপস বের হয়ে আসে। হ্যাঁ, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ মানে হ্যাঁ বুঝলাম, মানে আমি কি চাচ্ছি সেটা বুঝলাম, মানে কিন্তু শুরুতে যেটা আমি ধরছিলাম সেটা আসলে কি ছিল আসলে, মানে আমি ইলেকট্রিক ফিল্ডের যে সাইনোসয়েডাল রেডিয়েশন আসলো, ওটা কি ছিল তাহলে? ও মানে হচ্ছে মানে আমরা ধরছিলাম যে ইলেকট্রিক ফিল্ড, যে এই ক্যাভিটিটা যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা সাস্টেন করে সেটার ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে ওমেগা জিরো,
এবং যে ডাইপোল আছে সেটার ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে ওমেগা, এবং ওমেগা 0 এন্ড ওমেগা মানে মানে এমন হইতে পারে মানে ইউ ক্যান হ্যাভ ফক্স স্টেটস এমার্জিং আউট অফ মানে ওমেগাস এন্ড ওমেগা জিরোস অল দ্য টাইম। আমরা জাস্ট চাচ্ছি যে এমন একটা স্টেট, আমরা চাচ্ছি যে কমপ্লিট ভ্যাকুয়ামের এগেইনস্টে জিনিসটা কেমন হয়। হ্যাঁ, আপাতত কোনো ফোটন নাই এই সিস্টেমে, কারণ ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডাইপোল জাস্ট ইন্টারঅ্যাক্ট করা শুরু করছে, ঠিক আছে। আমরা দেখছি যে জাস্ট ভ্যাকুয়ামের রেসপেক্টে, ভ্যাকুয়াম স্টেটের রেসপেক্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং ইলেকট্রিক ফিল্ডের স্কোয়ার কিভাবে হচ্ছে যে চেঞ্জ হয়। আচ্ছা আচ্ছা ভাই, বুঝতে পারছি। মানে আমি একটা কনফিউশন হয়ে গেছিলাম, মানে এই তো আসলে ইলেকট্রিক ফিল্ড এক্স্যাক্টলি, এই এখানে অপারেটর, মানে আমরা জিনিসটা হ্যাঁ। এভাবে বলতে পারি, মানে আমি অপারেটর আসলে অনেকগুলো মোড থাকতে পারে, এখন অপারেটর একটা মোড নিয়ে আমি আলাপ করতেছি, মানে আমি ওমেগা নট মোডটা নিয়ে আলাপ করতেছি, তারপর হচ্ছে আচ্ছা বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, ওকে। তো তো এটা তো ক্লিয়ার। দেন যেটা করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি টোটাল হ্যামিল্টনিয়ান ক্যালকুলেট করি, টোটাল এনার্জি ক্যালকুলেট করি with respect to the vacuum state, we're going to see that this is going to go to infinity as t goes to infinity, the time goes to infinity. হ্যাঁ, কারণ এখানে কোনো লিক নাই, কোনো লিকেজ নাই, এবং আমরা কি করতেছি একটা জিনিসটা ডাইপোলটাকে বারবার ড্রাইভ করতেছি এবং ইলেকট্রিক ফিল্ডের সাথে, সো এনার্জি বিল্ডস আপ and it's going to continue building up. But real life তেমন হয় না, usually there is some sort of leakage, there is no such thing as perfect cavity. লাস্ট একটা আমি বলেছিলাম যে আমরা এভাবে টোটাল হ্যামিল্টনিয়ান বের করতে না চাইলেও আমরা এমন করতে পারি যে টোটাল হ্যামিল্টনিয়ানটা অ্যাকচুয়ালি কি, যে সামেশন অফ দিস থিং, রাইট? আমরা তো এমন করতে পারি যে এটার এক্সপেকটেশন ভ্যালু, এটার এক্সপেকটেশন ভ্যালু প্লাস এই জিনিসের এক্সপেকটেশন ভ্যালু, সেটাও তো করতে পারি, তাই না? ওই ক্ষেত্রে আমার এ ড্যাগার এবং এ ড্যাগার এই তিনটা জিনিসের এক্সপেকটেশন ভ্যাকুয়ামের এগেইনস্টে কেমনে চেঞ্জ হয় সেটা বের করতে হবে আর কি। সো ওটা একটা পয়েন্ট, ইটস নট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, আমি বলছি অল্টারনেটিভলি এভাবে বের করা যায়। হ্যাঁ, টোটাল এনার্জি অফ আ সিস্টেম। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছি। জাস্ট চেকিং যে আমার সাউন্ড ঠিক আছে। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, বুঝতে পারছি। তো নেক্সট টাইম হ্যাঁ, এবং যখন আমরা দেখবো যে ইন দি এন্ড যে যখন আমরা আনসার্টেনিটি বের করব এই ইলেকট্রিক ফিল্ডে, we're going to see that this is gonna be an minimum uncertainty state, Gaussian state, just as a coherent state. হ্যাঁ, তো coherent state mainly generate করা হচ্ছে যে a characteristics। হ্যাঁ, তো আমরা আরো ভালো মতো দেখবো আর কি, এবং কোহেরেন্ট স্টেটস আরো কিছু প্রপার্টিজ আছে, ম্যাথমেটিক্যাল প্রপার্টিজ, সেগুলো দেখবো নেক্সট টাইম, ঠিক আছে। সো জাস্ট টু র্যাপ আপ, আমি একটু erase this. আমরা হচ্ছে আজকে using periodic boundary conditions on the spatial part and exponentially varying nature on the temporal part, that the E and B field, they are proportional to A plus A dagger and A minus A dagger respectively. Each modes omega k, they can be represented as some sort of simple harmonic oscillator with different modes. And তারপর আমরা ফক্সিড নিয়ে আলোচনা করলাম। ফক্সিড আলোচনা খুবই ছোট ছিল, চাইলে অনেক কিছু বলা যায়, বাট ফক্সিডস আর ইন ইটসেলফ দে আর নট ভেরি ইন্টারেস্টিং। কোহেরেন্ট স্টেটস নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করলাম যে এটা অ্যানালাইজেশন অপারেটরের আইগেন স্টেট, দে আর নট সো দিস স্টেটস আর নট অর্থোনর্মাল টু ইচ আদার। এন্ড ইন দি এন্ড আমরা রাফ ওভারভিউ দিলাম যে ফিজিক্যালি কিভাবে আমরা কোহেরেন্ট স্টেট জেনারেট করতে পারি, ঠিক আছে। এবং আমরা আরো দেখবো কোহেরেন্ট স্টেটের প্রপার্টি, এবং নেক্সট টাইম আমরা কোহেরেন্ট স্টেটের ডিসকাশন করে স্কুইজ স্টেট এবং থার্মাল স্টেট নিয়ে একটু আলোচনা করব। হ্যাঁ, নেক্সট টাইম। আচ্ছা, একটা জিনিস আমার মাত্র চোখে পড়লো, সেটা হচ্ছে যে আমার হ্যামিল্টনিয়ান ইনফিনিটি হইতেছে বিকজ অফ অ্যাজ টাইম গোস টু ইনফিনিটি, মানে সেলফ ইন্টারঅ্যাকশনের জন্য কি এটা হইতেছে? হ্যাঁ, মানে সো যেটা কি হইতেছে, মানে in the end there is something external that keeps the dipole driven at frequency omega, তাই না? মানে ওই যে বললাম একটা কনস্ট্যান্ট ওমেগা ফ্রিকোয়েন্সিতে ড্রাইভ করা হচ্ছে ডাইপোলটাকে, সেটা তো বাইরে থেকেই তো কেউ করতেছে, তাই না? এবং
এই যে করতেছে এর ফলে যে, এবং এটা যে ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে ক্যাভিটির মধ্যে তার সাথে যেটা যে ইন্টারঅ্যাক্ট করতেছে, হ্যাঁ, ওই যে এইচ ডাইপোল টার্মটা, সো আমরা যদি এক্সপ্লিসিটলি ক্যালকুলেট করি আর কি টাইম ডিপেন্ডেন্স, তা দেখবো আর কি এই ইন্টারাকশনের ফলে সেটা হচ্ছে যে এনার্জি ইজ বিল্ডিং আপ উইদিন দ্য ক্যাভিটি। অন্য যে পোর্শনটা আছে এটা কিন্তু, হ্যাঁ, ওটা কিন্তু ওটা তো মানে ফিল্ডের যে এনার্জি ওটা তো কনস্ট্যান্ট, এইচ ওমেগা নট এ ড্যাগারে প্লাস হাফ, ওটা তো কিছু হইতেছে না, ইন্টারাকশনের জন্য হচ্ছে এনার্জি বিল্ড আপ হচ্ছে আর কি। হ্যাঁ, তো এট ওয়ান পয়েন্ট ইট জাস্ট ব্লোজ আপ, মানে ইট গোস টু ইনফিনিটি। মানে কথাটা কি হচ্ছে যে এক্সটার্নালি ড্রাইভ করতেছে তাকে ইনফিনিট এনার্জি দিতে হবে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, বুঝা গেছে। এমন বলা যায় মানে তাকে ইনফিনিট দিতে পারেন ইফ one wishes to have this being driven at omega at all times, you're going to see that energy builds up, অনেক 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 এনার্জি আর কি এই ক্যাভিটির মধ্যে, এবং যেটা কিনা কোথাও যাইতেছে না। হ্যাঁ, মানে বেসিক্যালি কাজ করতে হইতেছে না বেসিক্যালি এইটাকে ওমেগা ফ্রিকোয়েন্সিতে সাসটেইন করার জন্য। সো দ্যাটস হোয়াট মানে দ্যাটস থিং, ওই যে কি জানি ছিল না, লরেন্স ফোর্স কি জানি আচ্ছা ছিল ভাই, না? এমনি সিম্পলি একটা আমি বুঝতে পারছি। লেন্স ল, লেন্স ক্লাসিক লেভেলে চিন্তা করতে পারি না, মানে জিনিসটার সাথে কাইন্ড অফ ডাইপোল অ্যান্টেনাই, মানে অ্যান্টেনা রেডিয়েশন করতেছে, তো রেডিয়েশন হ্যাঁ আলটিমেটলি ক্যাভিটির মধ্যে বিল্ড আপ হচ্ছে, তো আমার অ্যান্টেনা চালানোর জন্য তো হ্যাঁ, এনার্জি that's দিতে it. হবে বাইরে থেকে। হ্যাঁ, সেটা আর কি, মানে it's an driven antenna, but just that the energy is trapped within the cavity, that's it. হ্যাঁ বুঝা গেছে। হ্যাঁ, এটাই আর কি। আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? আচ্ছা, তাহলে আমরা এখানে র্যাপ আপ করি। হোপফুলি নেক্সট উইক একই সময় দেখা হবে। নেক্সট দেখা হবে না শিওর না, আচ্ছা, আমরা একদিন বা রেকর্ডিংটা বন্ধ করে দিচ্ছি ভাই। হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে।